E aí pessoal, beleza? Cyber na área. E pessoal, estou novamente aqui com o jogo Kingdom.Com Deliverance. Bora lá dar continuidade no nosso gameplay. Bem-vindo aí mais uma live de Cyber ao vivo. Sem mais delongas, bora lá continuar. Beleza, estou aqui onde a gente parou, né, no último episódio. Gráficos sensacionais, né? Estou com os mods ativados. Os mods que foram apresentados no último episódio, que dá um realismo maior aí pra qualidade pro jogo, né? Deixa eu ver se eu tô com fome. Sim. Beleza. Bom, estamos aqui na cidadezinha de Sassal. E bora lá dar continuidade. Tô vendo aqui já que a gente tem a missão principal, que é lá em Ratai. Vamos pegar alguma coisa no meio do caminho aqui. Vamos ver rapidamente aqui o que a gente tem. Pera aí. Ó, essa daqui é lá em Ratai também. Legal, a gente vai fazer. Isso aqui não tem o que fazer. Isso daqui é aqui em Sassal, ajudar a curar os doentes. A gente precisa daquela erva purple, roxa, né? Eu não sei ainda qual é, mas beleza. Isso daqui é aquela velha quest lá da senhora de Talmberg, que precisa do cavalo, né? Só falta o cavalo, né? Precisa pegar o cavalo para ela, pro casamento, não sei de quem lá. Depois a gente faz isso quando tiver aqui para cima, né? Ó, essa daqui é meio que caminho, a gente pode passar aqui e fazer. Essa aqui é lá em cima, depois a gente vai fazer. Lá em Osritz. E essa daqui é aqui em Ratai também, sobre o campeonato, né? Depois a gente vai fazer. Amanhã de manhã, se eu estiver por aqui, eu já me inscrevo e a gente já faz. Cara, eu não vou nem dar muito foco para essas atividades, porque senão a gente acaba não conseguindo focar na história, né, cara? Então vamos lá, eu vou seguir aqui para Ratai, mas na verdade eu vou passar antes. Cadê? Peraí, essa daqui, né? Sim, passar aqui em. Vou fazer um fast travel até aqui. Partiu, bora lá. E aí, Gi, salve! Boa noite! E já, mano. Você parou no caminho porque ouviu vozes abafadas falando uma língua estrangeira nos bosques próximos. Sucesso. Algum bandido ali querendo, né, fazer alguma emboscada. Eita, falhou tudo aquelas missões da peste, hein? Tinha que ficar esperando ali na cidade? Não entendi, cara. Mas ok, vamos lá, vai. Já é noite. Inclusive eu preciso estar com uma tocha acesa, senão
Eu sou preso, né? Pera aí, vamos ver onde é que é. É aqui do lado. Tá, já me recordei. I want to get out of here. Where do you want to go? We've only just arrived. So? It's not going to get any better, is it? I just think we should go. Doesn't matter where. It doesn't matter. We need groschen for the infirmary. We can make that money here. Our pay here is pitiful. It's just arms. We used to earn much more. Yes, but this is a mill, not a silver mine. Huh. Not even our mine chief Nimoy was as much of a halfwit as our new mill foreman. And that's saying a lot. Yes, but right now we're here. We just have to hold on a little longer, and then we'll ask around elsewhere. I'm just saying, the sooner, the better. Or I'm liable to lose my temper and hit him over the head with something. What a wonderful idea. That would really... Como é que você baixa a tradução? Você precisa dar uma googada, cara. Coloca aí Kingdom.com, legendas, português e tal no Google. Vai aparecer fácil aí, primeiras opções, tá? Fica esperto só com a versão, que quando eu pesquisei tinha 2 versões. Tem que baixar de um site. E aí é só extrair, tacar um XML num diretório específico do jogo lá e já era, cara. É bem simples, tem as instruções, tá? Bom, vamos falar aqui com ele. How'd you get so fucked up? How do you like it at the mill, Fritz? Got to be better than the mines. It's worse here than at Skalitz. There you could disappear without anyone noticing. But here... But why would you want to disappear? Nimoy isn't here. No, he's not. But the local foreman is an even bigger ass. I'm not sure that's possible. You better believe it. I'd like to pay him back for everything and drown him in the river. Drown him? What's he done to you? It was the first or the second day here. We had a disagreement and I told him off. And then, all of a sudden, we're fighting and that fucker just throws me in the river. I nearly drowned. Well, how did you get out? I thought you couldn't swim. I can't. They pulled me out. I was up to my waist in water. I see. Well, I'd be pretty fucking angry too. So you want to pay him back? Exactly. I don't give a shit about anything around here, but that bastard's in need of a good trouncing. I spoke with him briefly and he doesn't seem so horrible. Then you ought to try working with him. He's a sneaky bastard. And arrogant. You should see how he puffs himself up when he's off to play dice with Lawrence. Who's Lawrence? Another mill hand? Aye, but at the neighbouring mill. They call him the Wren. Damned if I know why. Thomas goes there to play dice with him. What about the others at the mill? Are they awful as well? The miller's an old fool. He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass, and kind with it. And what can she do? Nothing. Not that it stops Matthew gonna see her. But it's Thomas who's the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? He might make puppy dog eyes at her, but most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she's the problem. And what do you want to do about it? Do you think you can come to an agreement? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the pay's worse. So how do you plan on dealing with it? Leaving? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. I mean a real thrashing. And you think that will help? Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to mess with me. That might help. So why don't you arrange a fight with him? If we win, he'll leave us alone. Oh, we could... What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence.
He would have to go through the dark woods. I'll think about it. Take care. Era só falar com o Fritz e com o Mateus aqui. Jesus, what have you been up to? I've heard you don't have it easy here. So you spoke to Fritz then? I bet that wasn't quite how he put it. No, not quite. Apart from Thomas's name, the rest was mostly swear words. I can imagine. I've been hearing the same from him all week. The foreman here is a pain in the arse. He's trying either to wear us to the bone or force us to leave. Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. You know what it's like. We do too little, and it takes us too long, and what we eat's worth more than the work we've done, and it's no fun listening to that sort of shit day after day. And the miller won't stick up for you. I would have thought all the yelling would drive him mad. Not really. He trusts that loudmouth bastard more than us. He's got us down for a pair of parasites. I see. What's so stupid is the mill really needs us. They haven't had any hands here for quite a while, and the mill needs a lot of fixing. But with them around, we can't even get to work. And you definitely don't... You don't ever provoke him? I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us, he'll yell at us. Have you tried talking with him? What do you think? But that just sets him off. He starts saying we're practically bandits, and what he's going to do about it. That gets Fritz going, and he starts yelling too, and... I'd never have guessed he's like that. Well, get a job here as a hand, and you'll soon see. And what does he do during the day? Does he work with you? Good one. He keeps his eye on everything, but his hand only touches the saw when the miller shows up, which isn't that surprising. Why? The last time he did anything, he almost took his thumb off with a chisel. I wouldn't put an axe in those paws of his either. So he's clumsy and arrogant. That's what you said about your last master, that Nimoy. Aye, but at least you could sneak away from old Nimoy for a bit. No chance of that around here. And what do you want to do about it? Just run away? Actually, I'd like to stay here, at least for a bit. I never would have thought I'd like working at a mill, but not with him around. It's unbearable, and there's no one I can complain to. But you could. Me? Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. Back then, making promises was enough. Now, it will be worse. You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. So, will you do it for us? Again? Fine. I'll try and talk to him. I'm glad. But try not to get on his wrong side. You won't get anywhere with him then. I'll keep that in mind. See you later. Ok, cara. Tem que falar com o cabra encrenqueiro aí, cara. Deixa eu ver se dá pra fazer isso agora aqui. Pera aí, já que eu estou aqui, deixa eu descobrir o que é isso aqui. Boa noite. Meu mate. Tem uma parada aqui, ó. Ah, é o padeiro. Ok. Espera aí, pra cá? Sim. Vou seguir reto aqui, ó, mas chega aí, carpeado. Fica aqui na taberna, né? Tá vendo que eu já vou arranjar uma treta aqui, isso sim, ó. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Pera aí. O que é isso aqui, essa estrelinha? Então tem aqui, ó, provocar. Aqui é pra jogar dados.
Vamos jogar um pouquinho de dado. Lawrence from Budine sends word that he has some time at night and some groschen. Lawrence from Budin. The Wren. You had dealings with the miller Peshek. Ah, you have it all mixed up. Peshek is from the Ratai mill. You're right. I do have it mixed up. And Lawrence, you say? Ah, the Wren, of course. Ah, I must have misheard you. Yes, I'll definitely stop by. Na verdade era só pra atrair ele, né? É o plano do Fritz. Dá uma surra nele aí quando ele passar indo naquela direção no meio da floresta e tal. So what do you think about the workers I brought you? If I hadn't put in a good word for them, the miller would have thrown them out by now. I heard them say something else. So they're complaining, are they? I provide for them, and all they do is slack off. Isn't it the miller who provides for them? He can't manage the work anymore. If it weren't for me, there'd be nothing left standing around here. But you need the help anyway, and they're pretty handy. Maybe, but they're in no danger of overworking themselves. They act like they're too good for the mill, and I saw them eyeing up Jane. Nothing strange about that. She's a pretty girl, and she's of an age to marry. It's not marriage they've got on their minds. They'd have their way with her, then before her belly started to grow, they'd have run for the hills. Look, we can reach an agreement. You need the mill fixed, they need the money. If they have peace to do their work, they'll be able to finish it faster. But And then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get their money, the quicker they'll be gone. But do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave? And leave Jane alone in the meantime? Of course. They're not interested in the mill. They just need the coin to pay their debts. Once they've got enough, they'll have no reason to stay here. I never thought we could sort it out this way. I've known them for a long time, and you can rely on them when it comes to this. Everybody will be better off. All right. If they keep their part of the bargain, I'll even give them a few extra groschen. But woe betide them if they don't. You can tell them that. God be with you. Eu acabei fazendo as duas coisas, né? Fazendo o plano do Fritz e o do Matthew. Vamos lá falar com ele de novo. Não sei se o do Fritz vai precisar, porque o outro pode ser suficiente. How are you, Henry? Vou falar aqui com o Matthew primeiro. Jesus, what have you been up to? Olha, será que é porque eu tô sujo ou porque eu tô todo lascado aí, sei lá? A roupa parece que tá novinha. It took some doing, but I made a deal with him. I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave us be? He'll leave you alone, but there are conditions. Once you finish your job, you'll vanish from here. But you'll get an extra groschen or two for your troubles. And that's it? I thought... Never mind. Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with her and you'll muck things up for yourselves. The fucking bastard. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should thank you. You may have bought us some peace and quiet, and that's better than nothing. Here's something for your help. Goodbye. Ah, ganhei um dinheirinho. Mas deixa eu ver aqui qual... Ah, não tem. Acho que a do Fritz cancelou. Beleza. Segue o jogo. Aqui parece que não tem nada mais. Deixa eu ver. Acho que não tem nada mais. Bom, então vamos agora fazer essa daqui e a quest principal
que é praticamente ali no mesmo lugar, né? Então eu vou tomar rumo aqui pra Teresa, na verdade, dormir, que tá à noite e tal, né? Aí pela manhã a gente já vai lá pra Ratai, já tenta se inscrever no campeonato. Tomar um banho aqui antes. Todo mundo dormindo já, né? É, o velho tá ali dormindo, então a Teresa deve estar lá em cima. Bom, vou deixar eles aí. Vamos dormir também. Quase 8 da manhã. É basicamente o horário que as coisas começam a abrir. Legal, cara. Agora sim vamos comer um pouquinho aqui, tomar um cafezinho da manhã. Tentar falar inclusive com a Teresa. Hey, lad! Don't you want a little wager on the Rattay tourney? Hoje de manhã, será que tem a quest lá, cara, hoje? Não sei se tem não, hein? Não. Vou apostar com o tiozão não, pera aí, vamos ver se a Teresa tá por aqui, cadê? Tá chovendo a garoinha. Que da hora, cara. E a Teresa tá dormindo ainda? Oh, tá, cara. Interessante, né? Tipo, o tiozão acorda, ela não. Não é todo mundo na mesma hora. Bom, depois eu falo com ela então. Vamos lá pra Ratai. Pera aí, eu acho que vale a pena pegar mais coisas no cavalo. No cavalo não, no baú aqui e já vender, né? E tem aqui uma parte de coisa que eu tô ligado. Coisas de armadura, né? Na verdade. Tem até o hábito do monge, né? Eu acho que eu vou deixar aí. Inclusive não tem o vestido lá que eu tinha roubado, comprado. Eu tinha comprado, cara. Pra Teresa, que eu ia dar pra ela. Tá comigo aqui, será? Putz, eu devo ter vendido, velho. Acredita? Eu comprei um negócio. Ó, não tá aqui não. A menos que não apareça aqui em armaduras, né? Deveria.
Ó, vou aproveitar e deixar alguns livros aqui. Esse não, que é para estudo. Aliás, dá para vender, né? Tá no cavalo. Eu vou depois tentar vender. Tô pesadão, cara. Deixa eu mandar tudo pro cavalo. Cavalo cheio. Ainda cabem umas coisinhas. Ei, Jones, tudo bom? Salve! É um The Sims medieval? Mais ou menos, né? É bem simulação, né? Você trata de tudo que é aspecto diferente, né? Mas sim, é uma simulação de uma vida. Minha vida aqui, né? Do Henry. Deixa eu ver se. Não tenho armas pra vender, né? Ou tem? Não. Não, vou vender só as armaduras aqui. Vamos ver se o tiozinho, ó, ainda não abriu a loja. Tem que dar um tempinho aqui, uma horinha. Pera aí, vamos dar uma horinha aqui. Caramba, 9 da manhã. Ele deve ter ido no banheiro, né? From the oven. Come and get them. Legal, vamos ver. Agora voltou. E aí, cara, tudo bem? Deixa eu pegar do cavalo, né? Pera aí. Pegar as coisas aqui. Eu faço 1 milhão aqui, acabei pegando o vestido dela. Não, o vestido tá aqui, ó. Tava no cavalo. Então tá, né? Então, beleza. Deixa lá. Vamos falar de comércio. Vender armaduras. Deixa eu ver quanto ele tem. 29k. Caraca. Esse tiozão, ele é rico, mano. Outro dia eu rapelei o dinheiro dele, ele já tá com 29k. Eu acho que eu coloquei uma coisa ali que não era pra ter colocado. Mas espera aí que eu já olho. Aí. Vamos ver. Não. Tá tudo ok. Então, demorou, vamos lá. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Porque ele não tem pescoço, ele até tem aqui a armadura, o capacete ali, né? Dá uma reforçada monstro ali. Olha, vou fazer uma bela grana, hein? Vou tentar aqui uns 7k. Acho que até mais, uns 700. 150, cara. Pra ele baixar e eu vender por 7k. Agree? Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Ei, mascarado, salve, beleza? Ok, aí ó. Será que chega no 7? Acho que não.
Tem que ser mais pra cima. 6.900, vai, cara. Finally, a Aí. reasonable sum. Beleza, show. Bom, já aproveitei e fiz a grana aqui, hein? Acho que eu vou ter que comprar uma frutinha aqui. Deixa eu ver, uma pera, uma melancia. Quem tá me empurrando? Ah, a mulher. Alho. Flour, egg, salt, yeast. Let it bake a bit and you'll be able to Cebola, feed the repolho, whole family with cenoura. fresh bread. Pretzels. Pães. Garlic soup for the winter, onion soup for the spring. Vamos comprar aqui Asparagus for taste pretzel. and prunes for what ails You all you. know what happened there. Help your Try neighbor. them. God save. How may I help you, good night? Good luck, then. 1.3 cada um, legal. Quanto que enche? 6, cara. Melhor comprar o pão aqui, hein? 17. É, melhor comprar o pão. Ou leite. Deixa eu ver, isso pesa um pouco. Melhor comprar o pão. Deixa eu comprar 5 pãezinhos aqui. Não vou nem penchinchar, beleza? Foi. Chega aí, carpeado. Good people, come up close and have a smell. Fresh bread. And pour yourself a bit of fresh Farm water. Simulator, cara. O Medieval já é um Farm Simulator, né? Have pity on me. Não, peraí, vamos lá na quest, é lá embaixo. Took everything I had. I have it all. Bread baked just this morning. Bread. Ah, aqui é a minha casa. Apesar de eu ter dormido lá na Teresa. Ó, vim aqui ó, pra tomar banho. Pera aí. Tem aqui ó, minha caminha. Ah, inclusive eu sempre esqueço, né? Na verdade eu ganhei isso aqui recentemente. Mas tem o meu baú aqui pertinho. Não preciso nem ir lá longe tal pra buscar as coisas do baú. Da hora, né? Mas vamos lá, onde que é essa quest? Inclusive tem uma outra aqui. São duas no mesmo lugar. Falar com o engenheiro-chefe e falar com o engenheiro-chefe. Onde que tá esse cabra? Ó o Sir Hadzik. Vamos falar, é o paizão aqui. A armadura dele é top, hein, mano. Pera aí, sir. Pera aí, pai. Dá nem... Essa torre é da hora. Dá pra entrar ali? Acho que dá, né? Dá nem atenção pra mim, né, cara? E eu entendi que esse negócio ele tem um ângulo assim pra baixo. É pra você atirar e conseguir ver lá embaixo, né? Não é aqui. Aqui é o salão aí dos lords. E aí, cara? Deve ser aqui, ó. Ou não? Aqui. É você? Parece que sim. Greetings. What do you need? Master Fafar, Sir Radzig sent me to you. Did he? He must think highly of you. I do the best I can. That's good, because this is damned important. Silver's our most valuable asset. How can I help with these, evil forebodings of yours?
Sir Radzig may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered hereabouts, and no one is guarding the Skalitz mines, the most likely source. You really think someone could be stealing the silver from the mines? I would have thought that would be quite a job, wouldn't it? It certainly would. Which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. See what kind of state it's all in, and if anything looks suspicious. Is that the yard next to the Skalitz mill? That's the one. I don't know what state it's in now. There used to be a stock of charcoal and smelted silver there. A silver store? Could there really be any left? I doubt it. I'd be surprised if it was still standing at all. Olha ele lá. Eita. Ele quer falar com o carinha aqui, hein? What about these waterworks? What's there? A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and equipment all around. You said mine gallery. Just one? Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in, at the foot of the hill by a small fish pond. Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. So if anyone is stealing silver, it'll be right there. Should I be expecting trouble then? Well, I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday. You could find yourself facing that pack of hungry dogs trailing the army, or a band of brigands. I see. Well, you and Sir Radzig can rely on me. That's all clear. I'll get going. God be with you. Nice. Bom, deixa eu ver se tem mais... tem sim, ó. A outra quest aqui. Do falso dinheiro lá, do falso groschen. É também com ele... E só, né? Master Fayfar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Damn and blast. Do you know who did it? Yes. A certain knight turned up there. It turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation held this day, put to pen by the questor. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which sadly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasso. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. Ah, but this is interesting. Here's an outline description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. The Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. What? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzig and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sasso Market Square. May the Lord watch over you. Legal, cara. Pô, ali tem comida, hein? What the?
Mas tô ok. Bom, temos que ir para... Ó, tem um quest giver aqui, mas deixa aí, vai. Depois eu vejo. Aqui deve ser alguma coisa com a Teresa, hein? Eu vou dar uma passadinha ali. Tem aqui da história, né? Descubra quem só trabalha com cobre. E fale com o Ulrich. Quem que era Ulrich mesmo? Enfim, tirando essa, que é da história aqui principal, né? Tem a outra que ele falou lá, que se não me engano é isso aqui, ó. Examinar os trabalhos de mineração, examinar o pátio de processamento de minério. Isso aqui parece que tá tudo aqui em Skeletons. Legal. Cara, depois a gente faz isso. Vamos passar aqui na Teresa. E aí a gente vai lá pra essa sala fazer a principal. Demorou? Deixa eu só ver aqui se não tem mais nada que vale a pena. Eu preciso ver como é que tá a minha espada, armadura pra reparar, né? Apesar que lá em Sassal isso eu reparo, acho que é mais barato. Não tá tão ruim não. Mas eu vou reparar tudo lá. Vamos lá. Bom, acho que eu vou via Fast Travel. Passar aqui na Teresa rapidamente. E aí, cara? Não sei porque aqui nesse lugar acontece isso às vezes, né? Que estranho. Pera aí que vai. Aí, falei. Dá até medo. Da outra vez eu quase fechei aqui o jogo, sei lá. Não sei se é a Teresa que quer falar comigo. Não, normalmente é o tiozão, né? Mas vamos aproveitar e falar com ela. I've got something for you. I got them from Uncle Peshek. Just don't go poking them where you shouldn't. They're lockpicks. They're not really intended for poking in your own locks. True, but at least don't get caught. And if you do, you didn't get them from me. Don't you want a little wager on the rat-aid Aí, mais 3 lockpicks. Legal. I've got something that needs stitching up. Could you do it for me? All right. I can't have you walking around in torn rags, can I? Show it here. Aí, roupas zerada que ela costurou. If I didn't know you, you'd have given me a fright in that armor. Agora, vamos ver se ela quer dar rolê. Wouldn't you like to take a stroll somewhere? I'd love to. Aí, quer. É coisa rápida, né? Dá uma namoradinha. Aí troca umas ideias aqui e já era. Legal, hein? Dessa vez nem falou nada? Que legal.
Melhor ainda. Home already. See you another time then. Tá, e aí a gente fica com um buffzinho ali de carisma, se não me engano é carisma, né? A gente ganha o coração ali, cadê? Ué, não aparece aqui, mano? Deveria aparecer. Poder da flor, mas aparece aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui, ó. Carisma temporariamente aumentado em 3. Eu tô com várias coisinhas ali, né? Que é das habilidades que eu escolhi. Mas bora lá. Então aqui já deu. Vamos arrumar pra Sassal. Fazer essa quest. Acho que eu vou pra cá, ó. Putz, devia ter salvado ali, né? Ou não? Não, aqui é pertinho. Aliás, esse pedaço aqui, ó. Essa floresta às vezes tem os bandidos, né? Aí, ó, falei. Tentar fugir, sucesso. Mas segunda vez que eu paro ali, cara. Uma hora eu vou ter que passar ali pra matar esses caras. Good men, good wives, come have a look. Don't be shy. You'll never see such fine meats. Vamos aproveitar que aqui tem... Pera aí, sobe aí, carpeado. Consegue? Tem um alfaiate. Eu já falei pra ela costurar, né? Não precisa. Mas eu queria ver se ele consegue costurar a sela. Deixa eu ver, cara. Rapidão. Deixa eu tirar a sela aqui do carpeado. Aqui tá 0, ó. Vamos lá. Ó, sem sela. Fiquei até pesado. Vamos ver se ele consegue, né? I'm honored that you should come to me. Vamos falar sobre reparos. Não tem nada pra reparar, ele não consegue. Não sei quem que consegue. Na moral, deve ser alguém que vende cela. Ou não dá pra reparar, você tem que comprar uma nova, sei lá. Dá pra montar no cavalo sem cela, hein? Ó, legal. Bom, deixa eu equipar aqui a cela novamente. E aí tinha o ferreiro, né? Que eu quero também pedir para reparar tudo. Ó, aqui é um comerciante. Ó, o ferreiro já está aqui, ó. Aliás, não é isso aqui, ó. Esse é o milheiro. O ferreiro é aqui, ó. I'm honored that you should come to me. Fala sobre reparos, cara. Ó, a gente tem que meio que procurar esse lance do cobre, né? Meio que dar uma sondada. Vou falar com ele aqui já então. Do you ever work with copper here? No, and even if I wanted to, I couldn't. Zach from the monastery craftsman's yard has bought out all the copper. Artesão do monastério. What can you tell me about the Sassal blacksmith? There's too many of us, I'll tell you that for free. This is only a small town. There's Zach, who has a forge in the craftsman's yard and mostly works on the construction of the church. And then, apart from me, there's Master Armourer Otter of Ramstein. Tell me more about Zach. Don't have much time for him myself.
He knows his craft, no question. But he seems to think his son, Vitus, will be a master armourer in Prague one day. My father was a blacksmith, and I expect he thought much the same about me. That's how fathers are, isn't it? Of course, any man should be proud of his boy. But Zach makes pride a sin. That's why he's at loggerheads with Master Otter. Master Otter. Can you tell me something about Master Otter? Well now, there's a master to look up to. He's worked for the lords of Kunstadt and for the richest townsfolk of Prague. If you don't mind my asking, what brings him here? The same as draws all reasonable people. He's enjoying the peace and quiet. Or rather, he used to enjoy some peace. That dispute with Zach must have put a few more wrinkles on his brow. What are Zach and Master Otter arguing about? Zach had his boy Vitus trained as an armourer in Kuttenberg, and he wanted to buy out Otter's place for him. Except that Otter's a proud man. How would it have looked? A master armourer giving way to a young whippersnapper who's barely let go of his mother's skirts? And they've been arguing ever since. Well, Zach mostly. He badmouths Otter every chance he gets. He claims that he's only fit for mending pots, and that his son will see him off. Legal. E aí, Victor? Beleza? That will be all. Thank you. Bom, vamos falar sobre reparos então. Aí. Falei. E é caro mesmo assim, cara. 747. Aquele ali é caro. Mas vamos reparar tudo aqui, inclusive minhas espadas, escudo. Ixi. Eu nem pechinchei. Caramba, mano. Deixa eu ver, deve estar tudo zerado aqui agora, né? Tudo zerado. Legal, cara. Armas. Tudo zerado também. Então, fechou. E aqui... Esse livro aqui vai pro cavalo e só. Bom, tem um ferreiro, cadê? Aqui... Onde que era, mano? Aqui em cima, né? Eu acho que eu vou questionar ele também sobre esse cobre. E aí depois a gente vai no monastério, porque é ali, né? Mosteiro, monastério. Com certeza é lá, né? E com certeza é esse Zack que tá fazendo merda. My respects to you. Na verdade não tenho fala com ele aqui, então demorou, vamos nessa. Deixa eu só ver aqui se aparece alguma outra coisa. Não. É uma missão diária. Acho que exceto essa daqui. Ó, descubra quem em Sassal trabalha com cobre. É aqui, mano. Vamos lá. Eu nunca acerto o caminho direitinho pra lá, né? Principalmente quando eu saio de lá correndo. Vou cortar o caminho aqui, vai. Aqui na verdade eu sempre quebro a esquerda aqui, ó, mas não, tem que ir direto, né? Eu não lembro de ter visto nenhum ferreiro por aqui, mas pelo que eu entendi, ele fica, deve ser ali onde está queimando, ele fica aqui dentro. Supostamente é o cara que ajuda a reconstrução aqui do monastério. Não. Pior que aqui, ó, a gente não pode entrar.
Cadê? Não tem guardas? Não tem guardas, a gente entra. Eu deixei aquela porta aberta. Aqui não tem nada aqui, né? Aqui tá fechado. Eu já consegui entrar no monastério. Mas não é o caso. Tô procurando o ferreiro. Deixa eu perguntar pra alguém aqui. Mind out. Something will fall on you if you don't move. Caramba, cara. Que grosso. Você que tá sem fazer nada. Mind out. Something will fall on you if you don't move. Os caras estão falando a mesma coisa. Dentro não é. Ferreiro, 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 ferreiro. Normalmente fica fora. Vamos ver aqui como é que estão os doentes. O padre aqui voltou, né? Voltou. Tem alguma coisa com ele aqui? Não, né? Tem o lance do treinamento que eu ainda não consigo. Carinha aqui que não consegue dormir. Tem um doente novo ali. Não, aqui é estábulo. Ah, deve ser pra cá também. Aqui não é, né? Oh, esmola. Olha o nome do cara, mano. Será que não é aqui no meio? Ó, aqui tem carvão e tal. Porque eu nunca vim pra cá. O que é isso aqui? Não dá pra abrir. Aqui dá. Tem um baú aqui fácil. Ah, não vou gastar não, cara. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no mapa, porque tá embaçado. Não. Esse lugar aqui eu não sei. Ó, tem... Ah, deve ser aqui, cara. Deve ser aqui. Cadê você, carpeado? Vamos lá. Deixa eu sair por aqui até. Ai, caramba. Aqui, ó. Ó, o Vitus é o filho. Ó, o Zack aqui, ó. Good health to you. Do you work any copper here, Master Blacksmith? Why'd you ask? Ah, já se entregou. I'd want to commission you to make something. Then you'd best go elsewhere. I never use copper. That's not what I heard. What? I was told in town that you bought all the other blacksmiths' copper. I'm being made a fool of yet again, it seems. Anything else? I still have work to do. What can you tell me about the Sasau blacksmiths? Well, there's Mikesh. He's honest enough, and a fair hand at everyday things. And then there's Master Otter.
He used to have talent, but now he's too old and too proud to admit it. So back to that copper, Master Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. Aha. The swordsmith from the town said he was after the pieces of a sword from some Queen of Sheba. A pilgrim was selling them a while back. I know he's after those, but he's out of luck. He should have bought it while he had the chance. I still have mine on me. It brings me good fortune, and I shan't sell it. Not even... Not even for a king's ransom. Ah, ele tem pedaço, cara. Deixa eu ver o que ele tem vendendo. Ah, nada de especial. Bom, então não é ele. Vamos falar com o filho dele aqui, só ver se... God save you. Deve ser o Otto. What can I do for you? Your father says you don't work any copper. We don't. I've heard differently around town. They say your father's bought up all the copper to be had. Are you calling me a liar? Or my father? You're asking for it, boy. Ah, moleque folgado. Mas espera aí. You're right. It's nothing to me either way. Right. So clear off. I mean, beside the fact I'm here on behalf of the Royal Burgrave Sir Radzig Kobyla, investigating a grievous crime against the Crown. What? What are you talking about? I'd let you read my Bill of Authority, but I doubt you're educated enough to understand it. I'm so sorry. I didn't realise. If I'd known, of course I wouldn't. I mean, you understand, don't you? Stop prattling, for God's sake, and start telling me the truth. What's the story with the copper at your forge? You're right. We do make copper sheets here at night. Olha. Tinha que dar uma pressionada. So why all the secrecy about it? Father forbade me to talk about it. I don't know why. I didn't ask. Who buys those sheets from you? I don't know. I've never set eyes on him. Father doesn't like to talk about it. Your father has some serious explaining to do. I'm so sorry. If I'd known who you were, I'd never have taken such liberties. Never mind. You weren't to know who I am. You were just protecting your father's business interest like any good son. Thank you. Good luck then. Fala com o pai aqui mentiroso de novo, então, mano. So back to that copper, Master Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. Your son put it quite differently. What's that? What are you blabbering on about? Don't be angry with him. I didn't give him any choice. All right. I suppose there's no point lying. We do make copper sheets here, and I wanted to keep it quiet. Why? Pays me good money, and the people I do it for. I wouldn't want to get on the wrong side of them. Did they threaten you? They didn't have to. Just by the look of them, I could say I needed to shut my mouth and do what they wanted. And did they ever tell you who they were? Do you know where to find them? I know a little. I'd show some understanding. There's nothing but trouble in it for me. I'll lose the work and be left looking over my shoulder for some thugs to come and burn down my house. Or worse. If you lie down with dogs, you shouldn't complain about the fleas. There's no need for threats. We can both benefit here. If I tell you everything I know, you can help me with a certain small matter. One that'll cover up for my loss of earnings. Espera aí. You've got a cheek. Not only are you in with the counterfeiter gang, but you lied to me on top of it. You should be on your knees begging for mercy right now, not trying to make a profit. I didn't know what they were doing.
But now you do know, and you've still got the cheek to try to strike a deal with me. So Radzig's definitely going to be hearing about this. You're right. I'm sorry, I overstepped the mark. I certainly didn't mean to offend one of Lord Radzig's men. One evening I got a visit from this scruffy beggar calling himself Rapota. He had a yellow cape on and kept whistling to himself. There was a knight with him too, but he didn't give his name. They told me what I had to do, how much I'd get for it, and I had to keep my mouth shut. And where can I find this Rapota, or the knight? I don't know exactly. But I've always left the wagon with the goods behind the monastery, on the hill there, next to a small chapel under a big tree. Anything else? No. I swear that's all I know. Well, that'll do me for now. Young man, about that matter I need help with. I'll gladly pay you. First, tell me what's going on. I recently tried to buy Master Armourer Otto Rabstin's business for my son Vitus, but that old fool wouldn't listen to reason. He said he couldn't understand his legacy being taken over by a clod like my Vitus. Despite the... And what is it you need from me? I thought I'd show Otto that Vitus isn't such a dolt as he thinks, but for that I need someone experienced in combat. Well, that doesn't sound so bad. What's your plan? Otto's busy making a very pretty suit of armour for the bailiff. So I was thinking, if we could show that pretty armour of his is absolutely useless, he'd be disgraced. And how am I supposed to see to that? Well, I'd reckon we'd arrange a duel of champions with bludgeons. You'll put on Vitus's armour, and Otto will send his champion in that tin shit of his. You invite the bailiff to watch, and Otto will be made a laughingstock in front of everyone. And what do I get out of it? Vitus will let you have the cuirass from his suit of armour, and I'll throw in a few groschen on top. Sounds good. And I'm sure a fellow like you will be glad to be on good terms with the best armourer for miles around, eh? That remains to be seen. Agreed. I'll get to work on it. Wonderful. Go to Otto first and talk him into it. Then go to the bailiff so he can announce it and get spectators. The more people see it, the better. We'll bring the armour to you at the combat arena. See you later. Ah, ainda tem essa. A vaquinha louca ali querendo passar a cerca. Bom, pelo menos conseguimos descobrir. Agora é vir aqui, né? Conferir onde eles entregam os materiais e tal. Vamos lá. Pera aí. Por onde que é, mano? Pegar a direita aqui. Já é aqui, né? Aqui?
É, aqui nas redondezas. Ó, já tem uns caras ali. Fuck. I'm almost sober again. Você não vai atacar, então. E é bandido, hein? Why are you just sitting around? Why not? Admiring the view. People just do not appreciate a lovely view these days. E aí, Daniel, boa noite, cara. Does the name Rapita ring any bells for you? Rapota, you say? Rapota. No, I can't hear any bells ringing at all. Look, you little jester, I'm investigating a crime against the king on the direct orders of Sir Radzig. Are you really going to keep pretending you don't know anything? Hang on! What's all this about a crime against the king? I'm just keeping an eye on things. When a wagon comes in, I make sure nobody robs it. I get a commission for that, that's it. See? That didn't hurt a bit. Where's Rapita? I don't know. He's been staying in town lately. He hardly ever shows up here. It seems he's keeping an eye on someone there. I don't know who. Who comes to fetch them? I don't know. Some people. They don't speak. They just look mean. Take the goods and go. Thanks. Hope the scenery keeps you entertained. Esse aqui. No. Clear Vamos off. comer? Aproveitar. É, preciso. São bandidos, cara, mas eles estão de boa, então vou nessa. Bom, a gente já descobriu que o cara fica pela cidade, né? Agora só resta saber onde. Deve ser... Vixe, não tem marca, né? Bom, vamos falar aqui com esse cara. E aqui, a gente provavelmente... Aí tem uma taberna aqui, se pá, ele tá lá. Aqui, ó. Yeah. Dá pra ir direto aqui, será? Deu, né? É aqui? Pera aí, não. Não é aqui. Yeah. Vixe, cara. É lá perto da árvore do lago, onde eu matei o tiozão. Aqui, ó. O cavalo dele tá aqui ainda, inclusive. Caramba, será que não dá pra montar, vender, sei lá? Ó, montar e roubar.
Não, não vou roubar porque se alguém me pega, aí é complicado. Mas deixa eu ver mais pra frente aqui. Mais pra frente aqui aonde? Já passei. Ué. Talvez tenha que vir aqui no horário certo, sei lá. É aqui, mano. Falar com o Ulrich. Deixa eu ver, peraí. Talvez valesse a pena conversar com o Ulrich. Ele pode saber por onde começar a procurar. Na verdade, isso aqui não precisa, né? Eu já encontrei um monte de coisa aí. Vamos aqui no C, então. Ixi, mas e pra atravessar o rio aqui, eu vou ter que ir lá na fonte. Caramba, mano. Bom, tá aqui. É na igreja ali, não? É quase. Na casa do lado aqui. É esse cara aqui. Greetings. What business have you? You look different, Master. So as to fit in. I don't want it known that I'm in town. Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. That does make sense. So what have you found out so far? Nothing much. Well, hurry up, Henry. There's no time to waste. Take care now. Escriba. God be with you, good sir. God be with you. Aqui tem os livros, né? Tem livro de treinamento. Deixa eu ver. Esse aqui, só depois do level 10. Ah, deixa quieto, vamos aí. Bom, pelo visto tem que falar com ele aqui quando a gente souber de alguma coisa, né? Vamos ter que descobrir mais coisas por aqui. Tem essa side quest aqui também, né? Que o ferreiro pediu para eu fazer. Como é que a gente vai descobrir, hein? Que o cara tá aqui na cidade e tal. Acho que tem que falar com o pessoal aqui. Vou tentar ir na taverna ali. Mas vamos tentar já... Come right up. It's a feast for your eyes and your stomach. Tentar fazer essa quest aqui, né? Sei lá. Peraí, onde é que é? Aqui, né? Our Lord's tasty, good on bread and for frying. Come and get it, fine people. Não dá pra falar com você, mano? Mestriota. I'm honored that you should come to me. Master Armourer, I have a message for you from Blacksmith Zack. If it's another one of his so-called generous offers, you can go straight back and tell him I'm not selling, and that's that.
No, this is another matter. Vitus wants to challenge you to a duel. What? Me fight with that brat? Zack must have lost his mind entirely. Surely you're not afraid of him, Master Otter? Pah! Me? Afraid of him? Nonsense. But a respectable craftsman like me can't be seen battering a barely trained runt. It will be a duel with bludgeons. No bloodshed. At most a few bruises and some dents in the armour. Zack chose me to wear Vitus armour. And so I'm to choose a champion of my own? That sounds reasonable. Good. So let's agree on the time and place. Hold your horses, young fella. I've got a counter offer for you. Now, I'm sure Zack is paying you well. I won't deny it. I could pay you more, and I'd tailor-make a cuirass just for you. What do you say? You mean if I fight as your champion instead? I'm not sure how Zack would take it. No, you fight on Zack's side and lose. E aí, hein? Se eu fizer isso, eu ganho um negócio dele aqui. Aí qual que vale mais? Ganhar um negócio dele aqui ou um negócio lá do outro ferreiro? Que vai ser só dinheiro. Alright. Ganhar um negocinho dele aqui, cara. Wonderful. Zack won't know what hit him. So, choose the time and place. What, me? You're the one being challenged, so it's your right. Well, it's all the same to me. Go and sort it out with the bailiff. He should know about it anyway, so I don't look like a troublemaker. Alright. Can you show me how to repair armour and weapons better? Certainly. Será que dá pra ganhar? I'm interested in more advanced techniques. All right, but it'll cost you. Tá. Now, pay close attention. May the Lord... Só isso? Será que dá mais? Can you show me how... Certainly. I'd like to hope... First you have to have... não dá mais. Well, I'll think it over. Farewell. Bom. Náš tatíček nebo štíček, dajem pámu nebesa, požírali staré báby na trapaci do Tem uns lesa. escudos legais Od aqui, hein, neděle cara. do neděle, hraj muziko vesele. Que louco. Carrots and apples picked today to put a smile on your face. Eu tenho que falar com o povo aqui, mano. Pera aí. Tô achando esse carinha aqui meio suspeito. Quem é você? É o Rapota aí, mano. Achei o cara logo de cara. Que viagem, mano. Da hora. Are you Rapiter by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, I don't have much time right now. I'd best be off. It'll only take a moment. All right then. What do you want? I know you're buying copper from Zack the blacksmith. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course. That will be the best solution. So? Let's leave it for another time. Encontrar ele... Que horas? Nossa, saiu voado. Vou passar aqui na... É pra ir agora lá? Não, tem que parar ele, mano. Ele tipo fugiu. Ixi, pra onde ele foi? Que eu não vi. Olha ali.
Acho que é ele, não é? Yeah. Pera aí que eu tô sem flash. Eita, pô. Yeah. Yeah. Deu? Parada aí, cara. No, I give up. Eita! Deu uma travada. E aí, cara, quer morrer? So, are you ready to talk? I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both going to have too many other problems. It's in the Skullet's mines. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Skullet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. Who is your lord? Sir Jezek of Ronoff. That's what he calls himself, although Ronoff Castle's long gone. What happened to it? Ronoff used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronoff only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Jezek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Jezek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. E aí, Obscuro, beleza, mano? Boa noite. Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Jezek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Jezek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronoff back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. So who's Sir Jezek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Jezek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? Well, in the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. I think I've heard enough. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I'd prefer you just kill me here and now. Ah, you're not worth tainting my sword with your blood. Now get lost before I change my mind. Deixei o cara aí, mano. Minha espada tá zerada, hein? Tá tudo zerado. Bom, agora sim sabemos, né? Quem que é e tal. Ó, agora é aqui. Ele falou leste de Skellig, pensei que era pra cá, né? Aqui tá mais pra sudeste, mas ok. Aqui de reportar já não tem mais pro carinha, né? Então vamos pra lá.
Ah, isso aqui depois a gente faz, é o duelo. Então, vamos lá. E pra vir aqui, cara... Deixa eu ver. Acho que eu vou manualmente. Seguir norte aqui já era. Só que era bom dar uma salvada, hein? Deixa eu dormir numa cama qualquer aqui, só pra dar uma salvadinha. No monastério aqui. Fora que tá ficando tarde, hein? Não sei se vale a pena. Cara, são... Ó, já 19 horas. Peraí, tô com fome? Não. Talvez eu vou dormir até amanhã cedo. Dormir no meio dos doentes aqui, cara. Bora lá. Beleza. Esse buff aí da Teresa dura, hein, cara. Até agora. Bom, agora sim tô morrendo de fome. Comer. E partiu. Bem cedinho. Vamos passar por um lugar aqui que eu nunca tinha passado sozinho, né? Eu acho que eu já passei uma vez via fast travel. Ah, inclusive tem bandidos aqui, ó. Não é? Itt nem látok, megjött a mulatság. Mit csinálsz ott? Acertei. Acertei. Vários caras, né? Me acertou também. Vamos. Toma.
Cadê? Hát hol ez a személy? Vamos, cara. Esse já era. Peraí, deixa eu aproveitar e já passar as coisas ali pro cavalo. Lixo. Lixo. E você é bandido não, né? Ah! Watch where you're going, you lout. Cadê os outros? Correram? Não é possível. Deve ter um negócio de bandido, acampamento aqui no meio, cara. Pera aí, ali à direita. Dá pra passar aqui? Não, caramba. A mata é tão fechada ali que... Não dá nem pra passar. Tem um laguinho aqui, que da hora. É um lugar de caçada ao veado. Mas não estou vendo kills. Cadê o cara? O cara já saiu fora, né? Bom, acho que correram, sei lá. Tem um cara morto ali, não tem? Vambora. Ou então bandidos ficam aqui em cima, sei lá. Tô ligado que não é você, cara. Yeah. Deve ser naquela fumaça ali, hein? Eita, peraí que tem várias coisas aqui. Ó, descobri a vila aqui. Samupesh. Tem uma missão de DLC, tem um Fast Travel, missões, comerciante. Mas precisamos pegar aqui à esquerda para continuar seguindo. Aqui é uma taberna, ferreiro.
Pra cá, certo? Olha ali onde tá queimando, falei? Sobe aí, mano. Caralho, esses matos altos que o cavalo engancha, que raiva que me dá, cara. Ó, tem uns caras aqui, deve ser bandido ou não? Não são bandidos? É guarda. Chegamos tarde. Vixe, já queimaram tudo aqui. Vários guardas mortos. Mas é aqui? Pera aí. Não é aqui, cara. Eu tô viajando. O que aconteceu aqui? Um monte de nego morto. Chega aí, carpeado. Olha, fumaça vai longe, da hora. Yeah. Ó, aqui não é a comitiva do Sir Hadzik. Normalmente é. É sim, é aqui sim. Caramba, eles estavam aqui do lado. Como é que faz pra ir pra lá? Tem que descer a estradinha aqui na frente. E aqui é uma montanha. Yeah. Estradinha sinuosa aqui, ó. Deixa o cavalo ir sozinho. Muito louco, né, cara? Tipo, a diferença de ambiente, assim, quando você tá dentro da floresta, quando você sai, que nem, ó, descampado desse aqui. É muito louco. Eita, o cara chorando aí. Onde? Eu não vi ninguém. Ah, uma mulher aqui. Parece um cara, velho. Que choro é esse? Mendigo, deixa eu ver aqui. O que se passa aqui, vai? What happened to you? Não é aquela mulher lá? The farmer threw me out with my little girl. The bastard. He fathered it himself, and then got rid of us so his wife wouldn't scratch his eyes out. I hide in the woods at night and during the day beg here at the roadside. I'd like to bring the children something better to eat than acorns. Haven't you got something for me, sir? Tem algo para comer? Te daria algo se eu tivesse. De 5 groschen. Food? Let me see. Dá comida aí pra ela, mano. O que mais? Tem alguma coisa? Tem pão, né? Dá um pãozinho aí.
Viadinho podre aqui já. Ih, não pode. What about this? May God reward you for your kindness. E aí, só isso? Poderia perguntar por que ela não se junta ao povo de Skerets lá em Ratai. Poderia dar esmola, dinheiro, né? Mas vamos dar comida, cara. Vou cortar um caminho aqui. Yeah. Os lugares são meio longe, né, cara? Ai, cara. Pera aí. Vai sozinho aí, carpeado. É aqui em cima, pera aí. Olha, o jogo até salvou, cara. Salvou sozinho. Pra subir eu vou continuar na estrada, mas tem um caminhãozinho aqui, ó. Talvez até daria pra... Vamos subir, mano, quer saber? Tem um monte de mato alto aqui que eu sempre, né, faço aquela raiva, mas tudo bem. Ó, chama aqui, ó. Pera aí que já são bandidos. Então, vamos picar bala, mano. Caramba, tem vários caras. Eita porra. Nossa. E agora? Nossa, caí na estrada de baixo. Vamos ver se eles conseguem vir até aqui. Olha eles lá. Estão vindo. Por onde eu não sei. Olha aqui. Well, I never. The pig. Puta, zica aqui é uma curva. Vamos! Come here, lily liver. What are you doing here? Tired of life, are you? Esse cara aqui é bandido também. Yeah. Pega aí o arco, cara. Que demora. Tá com flecha? Tá. Yeah. Ó, esses caras, eles têm uma vela de uma armadura. I'll find you, you cur. You can't hide from me. Yeah. Não vou vacilar com eles, não. Rápido. Yeah.
É muita lerdeza pra tirar flecha, cara. Aí, ó. Me acertaram. Não derrubou. Acertei no cara de trás. Nossa, no peito. Got weak at the knees, have you? Nossa, na orelha. I'll find you, you cur. You can't hide from me. Yeah. Ai, me acertou. Ai, caí, fodeu. Nossa, deu tempo de voltar pro cavalo, mano. O cara tava nas minhas costas. Acertei o escudo dele. Acertei na perna. No pé. Yeah. Nossa. Aí. Bom, acho que tem mais um, né? Mas esse um vai ser na paulada. Cadê esse um? Se não me engano, ele correu aqui pra cima. Pera aí, onde que é o acampamento dos caras? Não é aqui. Aqui, ó. Tem dois, na verdade. Caraca! Raise the alarm! got here? Watch out! Entertainment! Great! Over here! Where is everyone? Quick! Menos um. To arms! Get over here! What's the matter? Come on! Tinha três caras, hein? Tô recuperando um pouco de estamina aqui. Ih, me derrubou, você viu, cara? Que fita! Pera aí, cuzão! Au! Au! Ah! You gonna cry now? Huh? I yield. Cadê? Ele desistiu? Desistiu. I'm in no mood for talk. You're dead. You beast! Toma! No mercy.
sangrando? Tô com um buff ali, cara. O que é aquilo? Pera aí. Cadê? Cadê? Não aparece aqui? Cadê? Não é esse aqui. Ah, sumiu. Vamos lá, cara. Agora eu fiquei nervoso. Espera aí, deixa eu guardar as coisas no cavalo. E aí, Jailson, boa noite, mano. Guarda, guarda. Não, isso aqui não. Lixo. 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 Até que não tem tanta coisa. Lixo. É que tem mais caras aqui, né? Tem vários caras, né? Pra saquear. Vamos pegar só o que interessa aqui. Dinheiro. A espada dele aqui. Tocha? Não. Nem essas loas aí eu vou pegar. Mas fica por perto aqui, carpeado. Qualquer coisa, seba nas canelas, mano. Tem mais um cara. Aí, ficou com medinho? Vem aqui, cuzão. Ai, acabou a estamina. Aqui é bandido, certo? Bandido. Pelas costas, que se lasque. Então vamos lá. Pegar o dinheiro aqui. Vou pegar esse pretzel aqui, vai. Pega aí, carpeado. Vamos subir aqui de volta, mano. E tem vários loots. Fome? Sim. Uma comida meio suspeita, mas tá valendo. Bom, parece que não tem... Ah, mas tem a mina aqui, né? Que tem que dar uma investigada. Aqui não tem nada pra roubar ou tem? Tem uma caixa aqui, ó. Inclusive tá meio que aberta. Deixa eu ver se eu quero alguma coisa aqui. Só. Não, essa flecha aqui eu quero. Agora guarda aí no carpeado. Espada também. 66. Quase tão boa quanto a minha, hein? 66,39. É. Piercer. Ok. E aqui não tem nada de mais pesado, não. Beleza? Então vamos entrar ali. Carpeado, cadê você? Oi. Ixi, eu acho que vai ter mais combate aqui, galera. Vou dar um save aqui. Gastar um savior. Porque é o seguinte, vai que a gente perder tudo. Aí não dá, né, mano? Mas espera que tá escuro aqui, né? Deixa eu acender uma tocha.
com a tocha na mão? Tá. Caramba, mano, que mina da hora. Isso sim é uma mina. Só que normalmente não é tudo de... Ah, tá. É isso que eu ia falar. Não é tudo de madeira, assim. Vixe, pior que é um... É um... caminho de rato, né? Que nem o carinha falou. Pera aí, ó. Tem gente aqui. Ó. Que louco, velho. Encontre o workshop dos falsificadores Done. Ele entra assim, na moral. What do you want here? I don't know you. I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kobyla. Radzig Kobyla, the king's hetman. I see. I'm here to place you under arrest. I gathered as much. And you came alone. Corajoso, Very velho. daring of you, I must say. Sozinho. Agora eu que me lasco, né? I'll manage. Sometimes even a king can be deposed without an army. So I'm a king now, and you want to dethrone me? By the way, who betrayed me? It was your lackey. Rapoda? So we're even at last. He saved me from the gallows once. What have you done with him? You let small fry go when it's the big fish you're after. But I hope you don't imagine I'm just going to follow meekly after you like a lamb to the slaughter. E agora, hein? Nossa, ele é muito forte ali. Isso não vai rolar. Mas o speech aqui vai. E o carisma também vai, mas não tem, né? And where would you want to go? Anywhere. Anywhere else is preferable to Kobyla's dungeon. Really? You can't go to Moravia. The Margrave himself is after you there. And in Bohemia, the kings may change, but the coin remains, my friend. What do you mean? Whoever gets to be king, they can't afford to have someone forging money. Do you think I'm doing this on my own? No, but when the kingdom's back in order, and it'll be time to shut this little operation down, they'll be only too happy to let you take the blame. Counterfeiting money gets no clemency. It doesn't matter. Kobyla will string me up from the highest tree in any case. Maybe. But you're very shrewd and very persuasive. And you might know a few things that are worth more than your life. It's up to you. Either you give yourself up and try to make a deal with Sir Radzig, or you'll be on the run for the rest of your life. A deal with Sir Radzig? It's true they say he's a canny man. If you cooperate, you stand a chance. Oh, very well then. May as well climb straight into the maw of the beast. So let's go. Master Fafar will be itching to ask you a few questions. Caraca. Deu certo ainda. Good work, Henry. Thank you, Master Fafar. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rattay. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Rattay then. Da hora, hein? Pensei que ia rolar uma treta com todo mundo ali, mas eu fui mais persuasivo e convenci o cabra a se entregar. Bom, agora sim eu tô com uma armadura meio zoada. Pouco, mas tá, bem pouco. Aproveitar que estou aqui, vou pedir ali pro ferreiro reparar. Cadê você, carpeado? E aí teria que voltar para Rattay, né? Não, tem isso aqui do duelo. Vamos fazer isso aqui. E aí, deixa eu ver, a história é de volta a Rattay. Legal. Vamos lá.
fazer isso aqui do duelo, a gente volta pra lá. Mas antes disso eu vou ali no ferreiro. Aliás, vamos já fazer isso aqui porque tá aqui do lado, né, mano? Pera aí, onde que é? É com o Bailey que está na igreja? Não, tá do lado. Olha ele aqui. Pera aí, cara. O Bailiff é tipo oficial de justiça, que é tipo um prefeito, tá ligado? Tipo castelão lá do Medieval Dynasty. I'm here on behalf of blacksmith Zach. Zach? What does that madman want now? Don't tell me. It's another complaint about the master armorer. Well, you can tell Zach if you waste another minute of my time with that pathetic feud of his. I'll have him up for disrespecting the office of the bailiff. No, it's not a complaint this time. In fact, Zach came up with an idea to settle the dispute once and for all. Is that so? Well, that's a different kettle of fish. That's just what I was after. You have my full attention, friend. What's his plan? A duel. Jesus Christ! Has he lost his wits entirely? Don't worry, Goodman Bailiff. No one will get killed. It will only be a duel with bludgeons. Zach chose me as his champion. Cacetes. I'll be wearing a suit of armour made by his son, Vitus, and I'll fight Otter's champion. Whoever falls first, loses. That sounds like a fine spectacle for the village green. Naturally, I'll have to be present to ensure nothing untoward happens. Your presence is certainly expected, Bailiff. We'd like you to referee the whole duel. Very well. We'll have it on the marketplace in the front of the church. But when? That's up to you. We could announce it right now. Let's do it. I'll have it announced around town. You come along at just the right time. It'll be a fine show for the townsfolk, and I'll finally get that pair and their constant squabbling off my back. Good luck to you. Good citizens of Sasau, our township has long been plagued by a protracted dispute. As you are no doubt aware, Zach, the blacksmith of the monastery courtyard, and Master Armourer Otto Rabstein have been, for some time, at odds. Ha ha! Added hammer and tongs, more like! And in so much as it behoves my office as bailiff to settle such disputes and maintain peace and order, I have decided to resolve the blacksmith's quarrel by unconventional means, whilst affording an entertaining spectacle. In short, we shall let them knock each other's teeth out. However, since it ill befits two respectable tradesmen to maul each other on the market square like a pair of cocks on a dung heap, each of them has elected a champion. Zach, the blacksmith, has appointed to fight in his stead Henry of Scarlets. And Master Otto Rabstein's champion will be... Please, introduce yourself, Sir Knight. Master Otter will fight for Master Otter. I don't need some young pup to take my place. I remind you that this will be a duel with bludgeons alone, and until first blood is shed. Come, folks, be sensible for heaven's sake. We don't want any maiming here, or, God forbid, murder. So,
If both contestants are ready, let us begin. Well landed. Way on. É bom que a gente pratica e já ganha uma skillzinha, né, de combate. Cord. Shit. Mas eu tenho que perder, né? Esse foi o trato. Eita! Vixe, eu ganhei, mano. Pensei que ele ia durar bem mais. You kicked that old bastard's arse, Henry. His ears will be ringing for a month. Now everyone will see who knows how to make armor and who's all hot air. It was as easy as falling off a log. Any other business disputes you'd like me to sort out for you? I might have, lad, but not any you can solve with a bludgeon. Anyway, come by the forge later for your reward. All right? Nossa, o outro deve estar puto comigo, né? Que eu ia deixar ele ganhar. E eu ia ganhar uma peça, cara. Vacilei. Agora eu vou ganhar só o dinheiro dele, quer ver? E o outro Zé Ruela lá, onde que ele fica mesmo? Bom, mas enfim. Agora a gente só precisa pegar... acho que é com ele aqui, não é? É só falar com ele aqui de novo. How are you? Não, isso aqui é The outra coisa. swordsmith from the town said he was after the pieces. Tá, isso I know eu he's já after those, perguntei. but he's out of luck. Not even... Não. Not even... God be with you. Ele tem... Ah, cara, peraí. Cadê? Carpeado, chega aí. O cara tá aqui, né? Peraí, vamos logo. Ó, ele tá aqui. Significa... E o negócio dele é aqui, ó. Ou o filho dele tá lá, ou não tem ninguém lá. Ele tem um pedaço da espada. Ele não quer vender nem a pau. Vamos lá pegar. Essa vai ser minha recompensa, já que eu ajudei ele a ganhar essa parada aqui. Ei, caralho, não é aqui não. Aí aqui. E o filho dele tá aqui. Mas não tem problema. Tipo, onde que será que ele deixa? Aqui? Será que dá pra fazer na cara de pau assim? Não tem nada, velho. Deve estar com ele, velho. Vou fazer um pickpocket nele. Ou tá na casa, né? Ó, muito difícil. Eu ainda não consigo, eu não tenho skill. A gente pode tentar fazer um pickpocket. Ele tá com ele, né? Henry, I'm glad you came. God be with you. Ah, não quero nada de você não, cara. Vamos aí, vai. Provavelmente tá na casa dele ali.
que é muito difícil, então lá na frente a gente vai precisar, a gente vai poder desbloquear isso, agora não. Por agora a gente vaza, volta lá para Ratai. Oi, cara, não é por aqui. Toda vez eu erro esse caminho, né? Olha aqui, ó, tá chegando agora. Isso que é da hora, cara. Ele não desaparece, aparece lá, ele tá andando fisicamente, tal, pelo caminho todo e segue, ó, até e segue a vida dele também. Os NPCs ficam fazendo as coisas, tal. Olha ele cantando aqui, ó. Kuttenberg is far, far away. Kuttenberg is far, here I'll stay. É aquele lance My breath da... is short, my feet are sore. Tá bom, cara. God save you! É o lance que as coisas que ele constrói aqui ficam mais fortes por conta do tempo dessas canções aí que ele fica fazendo. Vamos reparar aqui tudo... Aliás, tudo não, cara. O que eu tô usando... Ixi, não dá pra saber. E agora, hein? Isso aqui é o que eu estou usando? Provavelmente. Eu acho que eu joguei todo o resto no cavalo, né? Vai, vamos... Quanto deu? 136? Perreca. Então, beleza, obrigado, cara. Tem um negocinho aqui pra tomar banho? Tem. Devo estar todo sujo? Não, não tô não. Vamos nessa. Bom, agora sim. Eu teria que esperar ele chegar lá pra tentar falar com ele e pegar a recompensa. Depois eu faço isso. Por enquanto a gente vai voltar pra Ratai e falar com o paizão. Isso aqui é coisa nova. Não, isso aqui é pra pegar a recompensa. Isso aqui é lá em cima, em Scarts. Outro dia a gente faz. Aqui também tem que achar aquela erva. Então vamos seguir aqui a história, né? Demorou. Eu vou dar um fast travel aqui, mas... Deixa eu pensar, cara. Se eu desse um save... vamos lá, vai. Vou dar um fast travel direto aqui pra Ratai. Eu acho que vai ter bandido ali, ó. De novo. Enquanto eu não matar eles, acho que eles vão ficar aqui, ó. Quer ver? Aí, ó, falei. 60%. Falhou. Falhou mais ou menos, né? Mas espera aí, cadê? Peraí, pega o arco aí, cara. Olha o cara ali, ó. Cara, eu tô desarmado tudo. Por quê, mano? Velho. Que fita. Ixi, agora. Vou tentar armar tudo aqui. Deu. Aqui também. Acho que tô completo, né? Deixa eu só ver aqui. Tem as espadas. Flecha. Essa daqui é aquela que eu tô guardando. Que é bem boa também. E aqui é tudo loot. Beleza, agora sim. Pega aí a flecha.
tired of life, are you? Vicinato! Caramba. Eles estão brigando lá. Vamos dizer que é só um. Crawling out from under some rock. Ai, acertei o cara errado. Acertei o cara errado de novo. Aí. Now. You won't last long. Here. What's the matter? Come on! Ai, me derrubou. É que meu sanguinho tá meio... Is that the best you tem can do? 3 contra 1 aqui, então show de bola. Sai da frente, animal. Olha que imbecil, mano. Bring it on. Não é você. Ai, cara, matei o cara errado. Pera aí, cara. Trava nele aí. Ixi. Sem detonar com a estamina. Oh, isso aqui eu tenho que ganhar, cara. Ai, tô perdendo. Eita, esse cara aqui é meio... É difícil, hein? Aí acertei. Pelo menos só tem um, né? Eita, esse bagulho aí é foda. Toma. Defende, animal. Eita! Tô achando que ele correu, tava atrás da arma. Toma! Established. Puta, não chegou, cara. Jovan. Já era. Mas deu trabalhinho, hein? Caraca, mano. Toma. Da hora, tá espirrando sangue.
Se não me engano é um mod também, tá? Bom, demorou, bora lá. Deixa eu guardar aqui as coisas. Esse capacete é até melhor, mas ele é fechadão. Pera aí, cara, deixa eu só experimentar uma coisa. Se fecha a visão, fecha. Não fecha tanto, mas fecha. O meu é melhor. Aliás, de visibilidade, né? Mas esse aqui é um pouquinho melhor de defesa. Um pouquinho de nada. Pô, esse negócio aqui é melhor, cara. Vou usar. Eu não tenho comparado, né? Cadê as armas dele? Sai daí, animal. $115, $133. Aí, guarda aí, vamos lá. Será que só tinha um, cara? Eu tô duvidando, hein? Putz, pior que matou os caras tudo aqui, ó. Não vou nem... Os caras aí são pobretões aí, cara. Mas eu vou dar uma passada ali de novo. Só pra zerar, já que eles conseguiram me pegar. Ó, tem uns caras mortos aqui. O caminho era bem esse, né? Era. Não, aparentemente já não tem mais ninguém aqui não. Eles deviam estar aqui em cima. Tem um cara morto aqui, mas não parece ser bandido não. Será que era um cara só, velho? E esse cara aqui não é bandido não, certo? Lenhador. Bom, vamos lá. Agora sim acho que é mais seguro. Tem isso aqui, depois eu descubro. Vamos lá. Já que tá chegando a noite, eu tenho minha caminha ali em Ratai. Já vou dar uma descansadinha. Nem durmo mais ali com a Teresa, né, cara? Guarda a arma aí, senão eles vão reclamar. Já sei, cara. Eita, calma. Bom, estou com sono, sem energia, por isso que a minha vida tá menorzinha ali. Vamos recarregar as baterias aqui. Aí, agora sim. E aí a gente segue com a missão principal. Dormir até de manhã. Perto das 8, né?
Beleza. Zerado. Tomar um banho aqui novamente. Não, não precisa. Então vamos lá. Temos que falar com o Sir Hedzi, que já está descendo aqui, ó. Oxe, não vai descer não? Peraí, Sir Hedzi. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. I tell you to take a well-earned rest, but unfortunately I need one more thing from you. Whatever you command. Jezek refuses to talk to us. The stubborn bastard's asking to see you. Me? Indeed. Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him, but then I told myself that if he's so keen to speak to you... I'll try to get something out of him. Where is he? He's locked up in the tower. Bernard will give you the key. Very well, sir. Pensei que ia contar a história pra ele, não. Falou nada não. Ele já tá sabendo, né? O cara tá preso aqui e tal. Peraí, tem alguém aqui que... Ah, é o Hans. Hey, Hans. I'm glad you're here, Henry. What's happening, sir? Uncle Sir Hanush sent for me. No doubt he wants to give me another ear-bashing about the error of my ways. And he said to bring you too. Sorry, Sir Hans, but I'd say you have it coming. What? I understand how Sir Hanush feels about your boozing and whoring. He's just worried about you. I see. And if you're so concerned about my moral welfare, why did you join me, Your Holiness? Well, someone has to keep an eye on you. As I recall, you were mostly keeping an eye on your tankard. But if you really want to watch out for me, now's the time. You'll come with me to see Uncle. All right, we should get going then, shouldn't we, Sir Hans? The sooner we get it over and done with, the better. I suppose so. Right away. I put some of my old clothes in a trunk for you. I don't want you making me look bad in front of Hanush. So go and get dressed up before we head off. Thanks, sir, but I'd rather go as I am. You'd rather disgrace me? Well, I'm in no mood to argue with you. Come on then. Será que ele me dá alguma roupa? Não, eu teria que comprar, né? Well, my ward and his, what shall we say, chaperone? Uncle. My lord? I hope we haven't dragged you away from anything too important. Not at all, Uncle. We like were just... boozing and whoring, for instance. Uncle, I can... Perhaps you were busy, causing mayhem in the middle of the night and beating up my subjects. No, it wasn't... Henry and I were just... Henry's as big a fool as you are. But he's not my ward, thank Christ. What the hell do the pair of you think you're doing? There are people in this fiefdom who work from dawn to dusk to put food on their tables, and on yours, may I remind you. And then they look at you, Hans, their lord and master, and see a drunken layabout. That fellow you beat up last night was a guard, a new guard on the town watch. And he couldn't report for duty this morning because of his injuries. I had the bailiff here complaining, and could I tell him what I really think about this whole sorry affair? Of course not. That would demean me. And you too. So I had to sit gaping like a stuffed owl and listen to his grievances. Maybe you think because you're the lord here you can get away with anything. But you're sadly mistaken, you blockhead. A lord remains a lord only as long as he commands the loyalty of his subjects. And I'm sure I don't have to tell you the folk here are not exactly enchanted at the prospect of having you in charge. That was the last straw, Capon. One more of your escapades and I'll send you to your mother in Polnar. For all I care, she can dress you up like a wench and marry you off to some Hungarian. Uncle, that arson Archibald tried to murder me. What was I to do? Oh, don't exaggerate. Well, I'm hardly surprised after you molested his girl and humiliated him. I was only... Oh, don't whine, for heaven's sake.
It's about time you started taking some responsibility. I have a job for you. Maybe that will keep you out of mischief. Sir Milota of Oleshna has turned up here. Do you know him? Isn't he Sir Bernard's cousin? He is. He came here with the remnants of his retinue to seek refuge. He's seriously wounded. What happened to him, sir? His fortress Oleshna was attacked by one Wulfran of Camburg. Milota pursued him almost as far as Neuhof and engaged with him. Unfortunately, the skirmish didn't end well for Milota. Wulfran of Camburg, that name is familiar. He's kin to the Oleshna lords, too, a cousin of Bernard's and Milota's. Their family affairs are a little complicated. None of my business, of course. I just wish they'd found somewhere else to thrash out their differences. What do you want us to do, sir? Go and see Bernard in the courtyard. He got a report that Wulfran pillaged some other farms around Neuhof, and he's putting a squad together to ride against him. Mind your step, though. It's a family affair. After all, maybe more to it than meets the eye. The important thing is to get that damn scavenger out of the domain. If possible, without bloodshed. I can't afford to lose any men over this business. Have I made myself clear? Yes, sir. Very well, Uncle. Get to work, then. Que da hora, mano. Será que vai rolar umas tretas assim com batalha, com um monte de gente? Isso é sempre muito legal, né? Acho que é isso daqui, é isso aqui mesmo. Deixa eu ver onde que é, lá em Neuhof, certo? Não era por aqui? Vai, aqui não aparece. Ah, Bernard tá aqui. Ixi, será que já tem que ir agora? Oh. Eu acho que tem que ir agora. Welcome, Henry. É da hora. Olha ele aqui. E aí, Captain? Sir Hanish sent me, Captain. I'm to join your mission. And Sir Hans, too. Then mount up, youngster, and we'll move out. Celular? I need the key to Yezhek's cell. Célula. So Sir Radzig Cella. let him have his way in the end. Célula. Let me beat some answers out of him. É cela, é o cara que tá preso lá, tem que tipo interrogar ele, falar com ele pediu pra falar comigo, né? No wonder he doesn't want to talk to you. Just try not to mess it up. Here's that key. Thanks. Reputação perdida, mano. Deixa eu ver se dá pra ganhar mais alguma coisa aqui. Can you teach me how to defend myself better in combat? Treinamento. Certainly. I'd like to hone my... All right. Adeus. Now, pay close attention. Deixa eu ver se tem mais. Peraí, Captain. I'm glad to see you. Tá bom, cara. Defesa, Can you teach será me que how... dá mais? Certainly. Vamos. I want to achieve master... You can't become a master. Não. Well, I'll think it over. Ah, tem troféus pra entregar, mas espera aí. Espada. I'd like to improve my sword. Certainly. I want to achieve... You can't become a master. Não, também não. Well, Tá bom, entregar os I have troféus. some trophies. Let's see. Quite a collection. My boy, you're God's own avenging angel. E deu. I'll be with you. Bom, temos que Okay, ir Fawn. nessa. When we Cadê get there, meu I'd like cavalo? you Esse to aqui? hold back.
Não, esse aqui é do Forget about that. Sir Hanish. I'm not going. Pera aí, cara. Cadê meu cavalo? Espera por mim. E aí, careca Chico? Bem-vindo, mano. Boa, tamo junto. Pera aí. Não é pra ir com eles, não? Pelo que eu entendi, é certo. Encontra o Capitão Bernard. É pra ir com eles sim, cara. Vai, bora. Something like that. We have the same great-grandfather, Urban, Baron of Oleshna. Wulfen belongs to a distant branch of my family, which, well, let's just say they bring no honor to our name. But I heard Wulfen of Camberg was hanged somewhere in Silesia after plundering the bishop's estates. O cavalo era pra ir na mesma velocidade deles, mas eu tô com um perk aqui de velocidade. That they're cursed. Ele acaba indo mais Now, rápido. Bernard, don't you think I'm a little old for fairy tales? Think what you like, but I heard it from my grandfather, and he never paid attention to old wives' tales. I meant no offence, Captain. Well, tell me all about it then. After all, there's no smoke without fire, and I never heard about the Camberg clan from a member of the family. Very well. At home, we always spoke in whispers about our Camberg relatives. When Wulfen's father, Wilhelm, came to visit, I'm almost ashamed to say it. You can rely on my discretion, Captain. Carry on. Well, the servants were so afraid of him that they went and hid in the barn. Father had them whipped, but even then they wouldn't go near Wilhelm. They were afraid he cursed them, and I couldn't blame them. Why's that? Uncle Wilhelm's face was so badly disfigured, folk would cross themselves when they saw him. I was afraid of him myself as a boy. Was he wounded in war? No, he was born that way. You see, his mother, Countess Barbara of Hogwitz, didn't want to marry Wilhelm's father, my grandfather's brother. She never wanted to bear his children. So, when she fell pregnant, they say she went to a witch to get rid of the child. She ended up having quintuplets. Can you imagine it? 5 babes born in one night? Jesus Christ. That's not all. 4 of them didn't live till dawn. Only the 5th survived. He was disfigured. Wilhelm. They say the witch cheated her, and instead of getting rid of the child, she put the devil... Peraí, eu tenho que vir aqui atrás dele, certo? Cadê? Não tá aparecendo aqui? Aqui sim. Lord, how dreadful. Well, Wilhelm carried that with him his whole life. When his own wife was in childbed, he had 7 friars kneeling in her chamber day and night. Didn't stop the rumors, though. When his son, How are Wolfgang, you, was Henry? born, he looked normal enough. But he turned out to be as wild as a stray tomcat. It seems he hasn't grown out of it. You're right about that. Esse cara aqui é tipo um mercenário, cara. Hey Jefferson, beleza, cara? And later, Wulfen turned up, even though he was supposed to be dead for years. There were folk who said he was dead. That wouldn't stop the devil's spawn. Yeah. Whoa! Sweet Jesus. Slow down. It sounds a lot more convincing coming from you than Why the does stories it my Cyril? nurses used to tell me. I sent them How to are we scout supposed ahead. to deal with Those monster like bastards will pay for this. They most certainly will. Eita. Let's go. We have to make camp. Hamlin, we'll take Deal. 2 men and come back here later. I won't have Vitus and Cyril left as crow meat. Yes, Captain. Enforcaram o povo ali.
3 guarda, cara. O Hans é um cara meio inútil. Mas vai ser legal, essas batalhas aqui em grupo é muito louco, velho. Eita, pra onde você vai, cara? Eita! Eles estão bugando tudo aqui. Cadê? Tá todo mundo aqui, certo? Vamos, carpeado. Aí, desce aí. Falar com o Capitão Bernard. Cara, isso aqui é muito bonito, eu só tirando as fotos. God save you, Henry! Quando eu dou um empurrão neles, ele fala isso. Olha isso aqui. A diferença, ó. Sem o mod, com mod e sem o mod. Com mod, sem o mod. What do we do now? First, we have to find out where those Horsons are holed up. According to the reports, they raided a few farms around here. So someone should go to those places and find out what they can. You should do it, Henry. My men would probably just startle them. Isn't it dangerous? About as dangerous as sitting here in the camp. Yeah, I suppose you're right, sir. Where are the farms they raided? One is uphill from Neuhof, right by the woods. One here above the woods by the crossroads, directly north from our camp. Tell me, Captain, how come this Wolflin is attacking his own kin? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. Look at our king and Sigismund. So what's the cause of your conflict with Wolflin? Nothing in particular, just that he's a ruffian, a treacherous bastard, and a bandit. No wonder the whole Camber clan is cursed. How are you related? Milota, Wolfin and I have the same great-grandfather, Urban, Baron of Oleshna. How do you mean cursed? Like I said, Wolfin's grandfather married Countess Barbara of Hogwitz. She didn't want to bear his child and went to a witch to get rid of it. Only instead of getting rid of the unborn child, she ended up having 5. What, all at the same time? All in one night. But only one of them lived till morning. The youngest, Wilhelm. And his face was disfigured. They say the witch deceived the countess, and it was Satan himself who impregnated her. 5. And you believe that story? Depends how you look at it. Wilhelm wasn't a bad man while he was in his right mind, but he was terrifying to look at. I still get shivers down my spine when I think of him. As for Wolfin, word came that he died in Silesia. Then, one day, he appeared from nowhere. There are folk who say death has no power over him. Good luck, then. Beleza. Então, peraí, onde é que é essa parada? Encontrar um acampamento de Wolflin. Procurar a Fazenda do Sul. Ou aqui, né? Ao norte. Observar a Fazenda do Norte. Acho que eu vou aqui no norte primeiro, que é mais perto, né? Mas espera aí, deixa eu ver uma coisa. Tem que descobrir onde Wolflin e sua banda, seu bando, na verdade, estão se escondendo. Eu tenho que dar só uma olhada na fazenda invadida ao sul e espiar a fazenda ao norte. Ó, eu vou de cavalo, né, cara? Pega aí, carpeado. Eita, bugou ali, mano. Vai.
Yeah. Fazendo ao norte no fim dessa estrada aqui. Aqui, ó. É aqui, certo? Ah, fazendo ao norte. É, exatamente, aqui. A princípio não tem ninguém aqui. Só se tiver alguém dentro. Eita, mano, peraí. Vou na manha. Aldeão. Parece a Teresa. Tô com fome? Sim. Comer um pouquinho aqui da sua comida. Mas parece que tá tudo normal aqui. Vamos falar com eles aqui? God be with you. Captain Bernard sent me. I'm here about the raid on your farm. What? I've no idea what you're talking about, friend. They raided your farm, didn't they? No. I heard there was some raids hereabouts, but not here. Something's not right. The captain sent me here to this very farm. The captain must have made a mistake. I suppose so. Well, it's turned out nice. About time, too. Não tô botando a fé não, hein? Captain Bernard sent me. It's about that attack. Well, they came, took everything they could, and rode off again. I don't know what else I can tell you. We're trying to catch up with that gang, so I need to hear every detail you can tell me. What do you want to know? Ah, o carinha disse que já não teve ataque nenhum. Ela já tá falando que teve. How many of them were there? 2 or 3. I'm not sure. My head's still in a spin. Which way did they go? I don't know. I wasn't watching. My husband made me hide indoors, and I only saw them through the window. So your husband was outside? Yes, he tried to parley with them. What did they take? Not much. We haven't a pot to piss in, which I told them in no uncertain terms as soon as they came here. So you're telling me they came here, you told them there was nothing worth taking, and they just rode off again, without further ado? More or less. But just a while ago, you told me you were indoors the whole time. Yes, I was. Mostly. So were you inside or outside? Did you talk to them or not? Well, like I say, it was confusing. I don't remember much. Tá. Look here, I'm not sure what happened here, but I can't shake the feeling you're holding something back. No, it's just, it all happened so quickly. I'm still bewildered from it all. I'm the one who's bewildered. Let me make one thing clear. Those bandits are led by Sir Wulflin, Baron of Camberg, and he's not just some common outlaw. If we don't catch him, there'll be hell to pay. So you better speak up, no matter what happened here. Lord Jesus, why must we be persecuted so? So, what really happened here? First, promise me you'll get rid of them. That's exactly what I'm here for. They came a few days ago, took a pig and a sack of apples. We put up no resistance. I noticed one of them had an injured leg, so I offered to treat it for him. Why would you help those cutthroats? They didn't behave violently towards us, and I thought it would be best to keep them happy. At least they left me some apples. Go on. What happened then? They rode off, and I prayed we'd seen the last of them,
Only the same evening, they came back again. One of them had been wounded, and they wanted me to take a look at him. They gave me some coin and took me to their camp. And in the morning I came home again. Salve, Felipe. Beleza, mano? So you know where they're camped? I'd like you to lead me there. I won't go to their camp, no. But I know of a place where you'll have a good view of it. That'll do me. Good luck, then. Eita. Então era lá perto do sul mesmo. Fazenda Sul. I'm not going any further. If they saw me, I'd be done for. The camp's not far away in this direction. Thanks. And don't worry, I'll deal with those bastards. I pray you do. E aí, eu vou sozinho lá. Matar os caras ou a gente vai chamar o Bernard? Peraí, cara. Peraí que tá estranho isso aqui. Por enquanto tá falando pra procurar. E a fazenda na verdade era aqui embaixo. Ela falou pra ir nessa direção. Vamos ver se a gente encontra. Peraí, deixa eu ver se eu tô com flechas aqui. Sim. Aí, é logo ali, ó. Looks like I found it. I better get back and report to Captain Bernard. Ó, tem vários caras, mano. Legal, então a gente vai vir aqui com o Bernard. Aí é top, mano. Cadê onde que ele está mesmo? Ele tava tipo aqui, né? Ah, pô, peraí. Ah, aqui não tá... Caramba. Peraí, deixa eu tirar uma aqui. Aí. Ai, caramba. Não quero matar os caras sozinho não, mano. Quero vir com a turma toda aqui. Cortar um caminho aqui já era. É pra cá, certo? Certo, mas se eu for para o oeste seria melhor. Pera aí que o bicho vai pegar agora, mano. Tem uma galera lá, hein? Será? A gente tá em 6? I found that encampment. Ah, I'm glad to hear it. Is it far? Not really. How many men did you see? 15, 10, 5, acho que uns 10. Around 10. The same as us. Well, now we'll see if my cousin is really as tough as they say. Otherwise, he'll be swinging tonight from the Rattay ramparts. Sounds good to me, Captain. Don't get too cocky. The skirmishes in the woods can get tricky. Who knows what the bastard has up his sleeve. Anyway, I'll round up the men and you can lead us to this camp of theirs. Of course. Ready when you are. Bora!
Aí, ó. Vou chegar na flechada, depois a gente vai... Nossa, tem vários, mano. Pega o arco. Três, 6, 9, 10. É uns 15 mesmo. Cadê o Hans? Wulflin of Camberg, for your crimes against Sir Malota of Oleshna and Sir Hanush of Leipa, you have been declared a reprobate and an outlaw. Will you willingly lay down your arms and accept your just punishment at the hands of Sir Hanush? Or do you intend to offer resistance? That's a difficult choice, cousin. What do you say, man? Am I to take it you intend to resist? I didn't want to, but these men here talked me into it. We're wasting our time, Captain. This brute here hasn't the honour of a common footpad. These murdering swine slayed Vitus and Cyril. I think it's time they paid for it. What do you say, men? Blood for blood! At those bastards! Charge! Come on, That brings me Wolfman's head. Olha isso, velho. Ai, cara. Peraí, acerta no... Quando tem mais de um. Toma. Take that! Aí. Oh dear, that hurt. To arms! Get him! Eita porra! On again! Deu? Mas eu falhei porque tinha que ter matado o chefe. Well now. Peraí que tem mais, cara. Look what comes crawling out from under something. Fuck it! Eita porra! Nossa, na verdade tem todo mundo. A minha galera perdeu. Go! Where is everyone? Quick! Hey! I'm gonna enjoy this. Ixi. Raise the alarm! Watch out! You're dead. You're dead. Damn! You'll get what for? Ixi, vou perder também. Is that all you got? Já era. Tinha que ter matado o chefão, cara. Espero que volte daqui do começo. Não sei se salvou. Putz. Olha da onde voltou, cara. Eu tenho que salvar eu mesmo. Mano do céu. Hey, don't you? Can't take it with you though, can you? Everyone has to die sometime. Soldiering's as good a job as any. E aí, vamos fazer tudo de novo? Pior que é uma... Não, peraí. Tem aqui pegar a chave. Vamos fazer diferente. Eu vou pegar a chave, seguir na quest da história. Ir lá falar com o carinha que a gente prendeu.
Depois a gente se junta a eles e faz essa quest de novo. hands too. Then mount up, youngster, and we'll move out. I need the key to Jezek's cell. So Sir Radzig let him have his way in the end. He should have let me beat some answers out of him. If I were you, I wouldn't question Sir Radzig's orders. Give me the key. Just try not to mess it up. Here's that key. Thanks. I have some trophies. Let's see. Quite a collection. My boy, you're God's own avenging angel. Beleza. Então tá, então eles vão pra lá. Depois a gente se junta a eles. Aí não vai esquecer, claro, de salvar antes lá, né, tal. Não preciso ir agora, pra gente não fazer na sequência aqui de forma repetida, né. Deu ser carpeado. Vamos aqui na história. Interessante igual, apesar que aquelas batalhas são muito loucas. A zica que fiquei sozinho lá, cara. Os caras morreram tudo. Sai do meio, cara. Eita, quase caí ali. Nossa, dropzinho de FPS aqui na cidade. Vamos lá. Questionar. Interrogar. Onde que é? Deve ser naquela torre ali, né? Olha aqui embaixo. Tá virado pra cá? Não, acho que é na torre mesmo. Olha aqui. Mas não tem nada que falar com ele. Licencinha. Área privada, mas não é aqui? Hey, you've no business here. Clear off or you'll be sorry. Ué, não é aqui, mano? Não entendi. Essa quest... Ai não, é lá, ixi. Ah, porra. Nada a ver, mano. Are you looking for me? Não, tô procurando por você não, cara. É aqui do outro lado. Isso aqui, ele tava na torre. Não sei quem falou que ele tava preso na torre. Ah, na prisão, cara. A prisão é aqui. Eu mesmo já fui preso, né? Eu não sei. A prisão é aqui, ó. E aí, cara, beleza? E aí, qual é a cela? Acho que é essa aqui. Well, finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me, of all people? Radzig will keep me alive only as long as it takes to get everything I know out of me. You, on the other hand, gave me certain assurances. So I want to be sure that the secrets my life depends on end up in good hands. So come on, out with it. Tell me everything you know and then we'll see.
Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who are you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sasau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Colleen a few months ago, and they said they were heading for Sasau, that armed men were being recruited, and they'll hire anyone. Old friends? Who were they? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. This Eric, you reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced, and after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. This highly placed person at the monastery, what can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet. Crimps? You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sasau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sasau. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. If you say so. That'll do me for the moment. Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. I can try, but I can't promise you anything. Tranca aí, cara. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá, se reportar ao Sir Radzig. Flour, egg, salt, yeast. Let it bake a bit. You'll be able to feed that whole family with fresh bread. Peraí, Sir Radzig. Licença aí, cara. So what have you learned? All sorts of things. There's some foreigner called Eric behind the counterfeiting ring,
And someone highly placed at the monastery. The monastery? Really? That's what Jezek claimed. So it's worse than I thought. If this is true, we'll have to proceed with the utmost caution. Why? Can't we just go to the monastery to investigate? No. If the church is truly involved, I have no authority. So what will you do? I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with Hanush. And what of this Eric? Who is he? I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and forming an army. Damn! So it looks like Pribyslavitz wasn't the end of it. It most certainly wasn't, sir. And what's more, Sir Jezek is convinced this Eric is only a go-between, and there's someone bigger behind him. You should return to Sasau and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we must find out sooner than last time. It might not be as straightforward as that. Sir Jezek didn't know them and has no idea how to find them. You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to Sasau and try to find them. I'm not sure where to start, sir. Then ask around the alehouses and inns, or at the Rathaus. Someone must have heard something. These things can't be entirely kept in the dark. Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would attract unwelcome attention. What we want is for the crimps to take you for just another village lad they can lure into their gang. All right, sir. I'll try to blend in as best I can. I know I'm asking a lot of you, but I know of no one else who could help as much as you can now. Sir, there's one more thing. Sir Jezek went with me without resistance, because I promised him he could come to an agreement with you. My boy, my boy. You make promises in my name? That could turn out very badly for both of us. But, if it can prevent bloodshed, why the hell not? We may well come to some arrangement after all, but I can't say yet what will become of him. You'd better run along. As you command, sir. Caramba, só perdi reputação agora. Com fome, deixa eu comer aí, vai. Aí. Eita, olha que da hora, cara. É louco. Vamos nessa. Look out. Bom, o esquema é lá em Sasau, novamente. Então, antes de voltar pra lá, ó, tudo lá em Sasau. Antes de voltar pra lá, vamos novamente fazer essa quest aqui do... qual que é essa daqui? Essa daqui do capitão, né? Que é todo esse combate aqui em grupo. Aí dessa vez aí tentar ter um sucesso, né, cara? Demorou? Tentar, claro, dar aquela salvadinha antes. Deixa eu, inclusive, ver se eu tô com a poção aqui. Vixe, pior que não, cara. Vixe, eu não tenho mais poção? Não, tem que ter, peraí. Tá aqui, ó. Não fica aqui. Mas vamos ver se tem o Savior aqui. Tem. Eita, 16, tá de boa. Bom, inclusive esse aqui tá podre já, né, cara? Esse aqui tá quase, então... Come aí um. Bom, demorou. Ixi, tem várias comidas aqui. Vamos lá. Deixa eu já dar uma salvadinha aqui logo de cara. Pra não precisar fazer tudo isso aqui de novo, né? Vai que... Agora vamos lá no
O Captain. Capitão Bernard. Deixa eu ver, minha armadura, a arma tá tudo ok, certo? Só isso aqui que não. Ixi, não tá tudo ok não. É melhor eu dar uma passadinha aqui no ferreiro não, né? Não quero ir da loja aqui. God grant you health. How may I help you? Bom, cara. God be with you. Ixi. Mas tudo é baratinho. E a espada, como é que tá? Acho que deve estar de boa, né? Tudo zerado. Carrots Agora and sim. apples picked today to put a smile on your face. Ah, peraí, mas ele não conserta coisas de pano. Ixi, aí teria que ser a Teresa ou a alfaiate, hein? Apesar que isso aqui... Ah, isso aqui me mexe aqui com a proteção da cabeça. Tem uma alfaiate aqui do lado, lembra que eu até não reconhecia, não sabia onde é que era? Vamos lá, cadê? Aqui, ó. I'm honored that you should come to me. Goodbye. Aí, repara tudo aqui. 198. Puta, peixe inchar. Can we do something about the price? All right, so. Nem precisava, cara. Agree? Well, now, a little more and we'll shake on it. Finally, a reasonable sum. Pronto. Agora só para conferir. Agora sim tá 100%. Bora lá. Fresh bread, come and get it. Man cannot live by bread alone, but he can't live without it either. Come on up and buy. Não dá pra ir ver o fast travel? Dá pra ir até Neuhof. Vai até Neuhof. Por que ele passa devagarinho ali, hein? Eita. Aqui, aquele homem armado lá. Ignorei. Eu tenho que passar ali e matar ele, cara. Espera aí, pra onde é? Sentido norte. Não, mas espera aí, não é pra cá não. Tem aquele cara ali, hein? É pra cá. Acho que é pra cá. Deixa eu ver. Exatamente. Nossa. Parece que você pausa abrindo o mapa e o cavalo não pausa. Continua indo, cara. Uma viagem.
Aí, já chegamos aqui no capitão. Espera aí, é pra cá ou pra lá? Pra lá. Vou falar rapidamente aqui com ele. Falar com a mulher lá. Agilizar isso rapidão, que a gente já fez essa parte, né? Greetings. What do we do now? First, we have to find out where those Horsons are holed up. According to the reports, they raided a few farms around here. So someone should go to those places and find out what they can. You should do it, Henry. My men would probably just startle them. Isn't it dangerous? About as dangerous as sitting here in the camp. Yeah, I suppose you're right, sir. Where are the farms they raided? One is uphill from Neuhoff, right by the woods. One here above the woods by the crossroads, directly north from our camp. Tell me, Captain, how come this Wolflin is attacking his own kin? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. Look at our king and Sigismund. So what's the cause of your conflict with Wolflin? Nothing in particular, just that he's a ruffian, a treacherous bastard, and a bandit. No wonder the whole Camberg clan is cursed. How are you related? Miloda, Wolfin, and I have the same great-grandfather, Urban, Baron of Oleshna. Ah, cara, isso aqui a gente já passou. Quem quiser ver aqui, volta um pouco aí que a gente já passou, tá? Good luck, then. Volta aí uns 10 minutos, sei lá. Yeah. Eu vou falar na Fazenda do Norte, porque é mais perto. Pelo que eu entendi, você poderia ir na Norte ou na Sul. Eita. Não, aquela mulher chorando lá... Yeah. Vai abrindo o bico, mulher. God grant you health. How may I help you? Captain Bernard sent me. It's about that attack. Well, they came, took everything they could, and rode off again. I don't know what else I can tell you. We're trying to catch up with that gang, so I need to hear every detail you can tell me. What do you want to know? How many of them were there? 2 or 3... I'm not sure. My head's still in a spin. Which way did they go? I don't know. I wasn't watching. My husband made me hide indoors, and I only saw them through the window. So your husband was outside? Yes, he tried to parley with them. What did they take? Not much. We haven't a pot to piss in, which I told them in no uncertain terms as soon as they came here. So you're telling me they came here, you told them there was nothing worth taking, and they just rode off again, without further ado? More or less. But just a while ago, you told me you were indoors the whole time. Yes, I was. Mostly. So were you inside or outside? Did you talk to them or not? Well, like I say, it was confusing. I don't remember much. Let's get one or two things straight. I'm here under orders from Captain Bernard, and that robber baron who came here crippled his cousin and killed 2 of his men. What's that got to do with me? Just so you know, the captain is very keen to see justice done, and it would not be wise to obstruct him. My God, what have I done to deserve this? So, what really happened here? First, promise me you'll get rid of them. That's exactly what I'm here for. They came a few days ago, took a pig and a sack of apples. We put up no resistance. I noticed one of them had an injured leg, so I offered to treat it for him. Why would you help those cutthroats? They didn't behave violently towards us, and I thought it would be best to keep them happy. At least they left me some apples. Go on. What happened then? They rode off, and I prayed we'd seen the last of them.
Only the same evening, they came back again. One of them had been wounded, and they wanted me to take a look at him. They gave me some coin and took me to their camp. And in the morning I came home again. So you know where they're camped? I'd like you to lead me there. I won't go to their camp, no. But I know of a place where you'll have a good view of it. That'll do me. God bless. I'm not going any further. If they saw me, I'd be done for. The camp's not far away in this direction. Thanks. And don't worry, I'll deal with those bastards. I pray you do. Aquele esquema então de sempre. Pegar o cavalo. Vamos olhar ali. E aí então a gente vaza. Looks like I found it. I better get back and report to Captain Bernard. É que daqui não dá pra ver assim tantos caras, mas eu vou responder lá 15 dessa vez. Porque a gente sabe que tem uma galera. Yeah. E aí quem sabe ele leva mais homens, né? Porque da outra vez morreu todo mundo, cara. Tipo, até o Hans. O Hans ele vai ser tipo o rei, cara. Como assim ele não pode morrer? Capitão Bernard também é figura importante aí da história, né? Enfim, ali já tava óbvio que... Ops, ali pra cima. Que eu iria morrer. Yeah. Não, pra cá não. Eu acho que eu já vou salvar logo aqui, cara. Porque senão começa o negócio todo já lá. Não sei se vai dar pra salvar. Aí. I found that encampment. Ah, I'm glad to hear it. Is it far? É exatamente, Doug. How many men did you see? About 15. Shit. That won't be easy. Oh well, nothing to be done. Wolfen of Camberg must hang from the ramparts in Ratai. Sounds good to me, Captain. Don't get too cocky. These skirmishes in the woods can get tricky. Who knows what the bastard has up his sleeve. Anyway, I'll round up the men and you can lead us to this camp of theirs. Podemos ir. Of course. Ready when you are. E agora, ó, mate o barão Wolfling. Então tem que focar nesse barão aí, cara. Eu não sei se eu fico com uma flechada logo de cara. Deixa eu pegar o escudo. Flechas boas, ok. É o cara do meio ali, certo? Essa missão aqui ela é famosa. Eu vi um monte de print, que nem esse que eu tô tirando aqui. Eu já vi de monte. Wolflin of Camberg, for your crimes against Sir Meloda of Oleshna and Sir Hanush of Lipa, you have been declared a reprobate and an outlaw.
Will you willingly lay down your arms and accept your just punishment at the hands of Sir Hanush? Or do you intend to offer resistance? That's a difficult choice, cousin. What do you say, man? Just Well, me. Here's your cousin. Am I to take it you intend to resist? I didn't want to, but these men here talked me into it. We're wasting our time, Captain. This brute here hasn't the honor of a common footpad. Eita, pera aí, galera. Travou aqui. Nossa, fui tirar uma foto, travou geral. Swine, Slade, Vitus, and Cyril. I think it's time they pay for it. What do you say, man? Damn right. At those bastards! Good! Nossa, quase dou na orelha do meu amigo. Ó, o cara é esse cara aqui, ó, certo? Tem dois em cima dele, o que é show. Tem estamina, cara. Devia ter tomado uma poçãozinha também, né? Aí, ó, falhou de novo. Watch out! To arms! Get over here! Eita, tá todo mundo contra mim? Hey, all of you! Stand here! Raise the alarm! To arms! Get over here! Raise the alarm! Cadê? É nossos caras aqui, não é não? You're dead! Ai caramba, eles estão me acertando. I'm going to enjoy this. Meu cavalo. Cara, ou eu tenho que matar ele muito rápido. Sobe, sobe, sobe. Ou eu tenho que vazar. Ai caramba. Consegui vazar. Os caras também estão correndo. Eu fiquei tipo lá sozinho, cara. Acho que a pegada é essa. Pera aí, deixa eu usar uma bandagem aqui que eu tô sangrando, quase morri. Pera aí, aqui ó, tem que fazer o quê? Volte para o acampamento e fale com o Bernard. Os caras estão vindo aí, eu até poderia matar a flecha, sei lá, mas não vou arriscar não, vamos fazer a quest aqui. Pô, os caras saíram correndo, mano. Olha eles aqui, ó. Olha o Bernardo aqui. Aliás, o Bernardo é o da frente ali. Cara, se marcar eu tenho que segurar eles um pouco, não? Não. Só eu tô que tenho um cavalo aqui. Podia ter usado as poções ali.
Eu acho que eu tinha que matar o cara muito rápido. Uma das possibilidades, né? Ó, o resto tá aqui, o capitão tá aqui. Tem que ir lá matar o cara, sério? Tell me, Captain, how come this wolfling is attacking his own kin? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. So what's the cause of your conflict with Nothing in particular. Não, pera aí que isso aqui a gente já viu. Ó, o cara não tá morto, certo? Eu tenho que ir lá matar o cara, velho. I've got good tidings. What are you talking about, boy? That horse routed my men. We barely came out alive. That's as may be, but Wolflin is dead. What? I got him just after you retreated. Are you in earnest? What about the others? They scattered. As soon as you regroup, you can go and catch them. By all that's holy, it's a miracle, Henry. Go to Rattay, quick, and tell Sir Hanish the good news. Mas ele morreu mesmo? Eu não lembro de ter visto ele morrer, não. See you later. Eu achei que eu deveria voltar lá pra matar ele, mano. Tô todo lascado, vixi. No final ali tomei um couro. Deixa eu ver até aqui, peraí. Não, já fiquei demais ali. Cadê, ó? Tem a camomila aqui que eu deveria ter tomado e a calêndula. Caraca, tem 24, toma aí então. Bom, vamos aí, né, então. Voltar para Rattay e contar pro Sir Hanish. Mas, cara, zoado, cara. Zoado, hein? Eu até pensei em pegar os caras que eu tava com o cavalo, né? Mas estava quase morrendo ali, sei lá. E Doug, era assim mesmo? Tinha que correr? Acho que sim, né, cara? A não ser que eu matasse o cara, enfim. Eu não sei se eu matei o cara. Mas onde está o Sir Hanish? Depois eu vou dar uma olhada, porque eu desconfio que eu não tinha matado o cara. Ele tá aqui, ó. A igreja. Greetings. What business have you? Verdade, mó mentiroso, né, cara? I have news from the camp, Sir Hanish. Speak. Unfortunately, we couldn't avoid a skirmish. Where's Hans? I hope he's not... There's no need to worry, my lord. Lord Capon's alive and well. But we had several casualties. Wolflin hit us hard. And Bernard? He made it. He's trying to round up the men to retreat back here. So that bastard Wolflin's cheated death again? Not quite. The captain retreated, but I stood my ground and got Wolflin. He's dead. Really? Well, that's something. Without a leader, that gang of his will surely scatter. Well done, Henry. I'm just worried there won't be much left of Captain Bernard's squad. Sir, is there anything else I can do for you? No, go and get some rest. Take care. Oh, pensei que você manjava, Doug. Vai de boa. Ah, fechou, mano. Deu como missão completa. Não foi muito do jeito que eu imaginei, mas foi divertido.
E aí agora, deixa eu ver. Alguma coisa aqui em Ratai? Onde que é isso? Lá em Sassal. Isso aqui é tudo lá em Skellets. Mosteiro. Esse aqui do cavalo lá em cima em Ushitz. Lá em Ushitz também. E aqui ainda não tem, que é o campeonato. E aqui é tudo em Sassal. Cara, então fechou as quests por aqui. A gente vai ter que voltar em Sassal. Ou até mesmo vamos ter que ir lá pro lado de Skellets, né? Tem algumas coisas por lá. Ou em Uskets. Mas a parte da história é lá em Sassal. Que a gente já ficou hoje mais cedo lá fazendo algumas coisas. E aí, pessoal, acho que eu vou ficar por aqui. Já deu quase 4 horas aí. Então, acho que não vale a pena iniciar uma nova perna aí da história. Eu vou deixar pro próximo episódio para voltar lá em Sassal e fazer o resto também, né? Demorou? E aí a gente continua então no próximo. O episódio foi bem focado na história, tirando uma coisinha ou outra. Ó o Rez aqui, ó. Rez, zerou, cara? Valeu. Tá de boa. Nem vi ele voltando, mas tudo bem. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Vou salvar aqui e tudo mais. E aí a gente fica com a continuidade da história no próximo episódio, beleza? Vou ficar então por aqui. Não vai esquecer de deixar aquele joinha maroto. Demorou? Se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho lá para receber a notificação. Beleza? E é isso daí. Obrigado aí, pessoal, pela força. Obrigado por assistir. Vou indo nessa. Valeu. Falou.